Stell der vor. Irgendwo tief im Herzen der großen Wust unseres Planeten. Dort, wo es heute nur endlos Dünen, glühende Hitze und unter der Sonne florierende Horizonte gibt. Liegen seit 7.000 Jahren zwei Frauen unberührt im Sand. Aus ihren Körpern haben Forschende mehr als 50.000 dreidimensionale Bilder erstellt. High-End-Scanner untersuchten jede Struktur, jede Nachenkante, jedes Fragment erhaltener hat. Gleichzeitig bereiten Wissenschaftler ein neues Video mit Röntgenaufnahmen vor. Die Werken, als kamen sie aus futuristischen Labern. Manch sensationshungrige Stimmen sprechen sogar von Anblitzen außerirdischen Überresten. Doch die wahre Geschichte ist viel außergewöhnlicher und hat absolut nichts mit Aliens zu tun, sondern mit uns allen. Verschlut glauben, endlich den Hauptgrund identifiziert zu haben, warum bestimmte Mumien so außergewöhnlich gut erhalten blieben. Und noch überraschender. Ist gelang, das vollständige Genom von zwei etwa 7.000 Jahre alten Mumien zu entschlüsseln. Sie wurden im Herzen dessen gefunden, was wir heute als Sahara kennen. Was die Labor danach enthielten, stellt unser Verständnis der Geschichte der menschlichen Familie auf eine Weise auf den Kopf, mit der niemand gerechnet hatte. Bever wir tiefer eintauchen. Abonniere den Kanal und unterstützt den Musik, Content, wenn dich wissenschaftliche Entdeckungen wie dies interessieren. Denn was du jetzt hörst, seid, wie lebendig, überraschend und sogar spannend echt Forschung sein kann. Dies beiden Frauen waren keine ägyptischen Mumien, in Leinenbinden gewickelt, keine Pharaonen, bewagt von goldenen Schatzen und alten Flutschen. Sie waren auch keine legendären Figuren, es waren zwei gewöhnliche Frauen, Hirtinnen, Mutter, Mitglieder einer Gemeinschaft, natürlich konserviert durch extreme Trockenheit. Sie lagen in einer Felsenhalle im heutigen Libyen, zusammen mit den sterblichen Überresten von weiteren 13 Frauen und Kindern. Und vor 7.000 Jahren sah dies Landschaft völlig anders aus als heute. Was jetzt wie das Ende der Welt wirkt, nur mit Geländewegen erreichbar und von einer nadenlosen Sonne geprägt, wurdemals eine grüne Savanne. Man konnte sich wie eine mediterrane Version der Serengeti vorstellen. Dauerhafte Seen glitzerten im Sonnenlicht. Fluss schlangelten sich durch weite Graslandschaften. Nilpferd ruhten im Wasser, Elefanten durchquerten die Ebene. Fisch waren in den Gewassern reichlich vorhanden, und Großherden wanderten durch ein fruchtbares Umfeld. Zwischen etwa 14.500 und 5.000 Jahren vor heute erlebte die Sahara eine Phase, die Geologen, afrikanische Feuchtperiode, nennen. Eine gewaltige Klimatransformation verwandelt die große Wust der Erde in eine der produktivsten Regionen des Planeten. Doch als Wissenschaftler schließlich das genetische Material dieser beiden Frauen analysierten, geschah etwas Unwartetes. Eine der führenden Forscherinnen der Archäogenetik sagte später, sie hatte ohne Zögern geglaubt, wenn man gesagt hatte, dies genetischen Sequenzen seien 40.000 Jahre alt. So ungewöhnlich waren die Ergebnisse. Die archäologischen Ausgrabungen in der Felsstadt von Takarkur begannen 2003 unter der Leitung von Professor Savino Delaria von der Sapienza Universität Rom. Bereits im zweiten Grabungstag taucht der erste Hinweis auf. Ein Unterkieferknochen, der aus dem Sand ragte. Zwei der 15 dort bestatteten Personen waren durch die extreme Trockenheit natürlich mumifiziert. Haut, Bänder, Gewebe, erstaunlich gut erhalten, trotz der intensiven Hitze. Alt-DNA unter solchen Bedingungen zu gewonnen, ist fast unmöglich. Hitze beschleunigt die Zersetzung von genetischem Material drastisch. Die enormen Temperaturschwankungen der Sahara, tagsüber brennend heiß, nachts kalt, zerstören molekulare Strukturen. Früher Versuch, im Norden Afrikas unter ähnlichen Bedingungen vollständig Genom zu rekonstruieren, waren gescheitert. Doch diesmal gelang es. Ein Team unter der Leitung von Natascha Salem vom Max-Planck-Institut extrahierte DNA aus Sonnen und aus den Knochen der Bienen, den dichtesten und widerstandsfähigsten Teilen des menschlichen Körpers.
Sie rekonstruierten vollständig Genome, Musik, und verglichen sie mit hunderten moderner und alter Proben aus Afrika, Südwestasien und Europa. Man hatte erwartet, genetische Signaturen zu finden, die Genen von Populationen südlich der Sahara ahnen. Schließlich gab es während der Feuchtperiode einen grünen, bewohnbaren Korridor durch die Region. Doch Geno dies Erwartung sehr viel. Die genetischen Daten zeigten keinerlei Verbindung zu subsaharischen Populationen. Keine. Trotz eines ökologisch zugänglichen, bewohnbaren Korridors blieb dies Gruppe genetisch eigenständig. Über Jahrtausende existierte im Norden Afrikas offenbar eine Population, die in ihrem eigenen genetischen Raum isoliert blieb. Selbst in Phasen intensiver Umweltkonnektivität. Und als die Forschenden nach den nächsten bekannten Verwandten suchten, fanden sie nicht im Süden, sondern in Marokko. Die Mumien von Takarkori zeigten die groß genetisch nahe zu Jäger- und Sammlergruppen vor 15.000 Jahren aus der Holte vor in Marokko, einer Linie, die lang vor der afrikanischen Feuchtperiode existierte. Eine Linie, die offenbar über Zehntausende von Jahren entlang des nördlichen Randes Afrikas fortbestand. Dann kam etwas noch Überraschendes. Genetisch Vergleich ergeben, dass dies Frauen einer Population aus dem heutigen Tschechien von vor etwa 50.000 Jahren nahe standen als Jeter Gruppe südlich der Sahara. Das deutet darauf hin, dass ihr Vorfahren möglicherweise mit den ersten Wellen der Migration moderner Menschen aus Afrika verbunden waren. Während sich der Rest der Menschheit über Kontinente ausbreitet, Sprechen entwickelt, Stadtgründete und Kulturen mischt, bewahrte dies nordafrikanische Gruppe eine bemerkenswerte genetische Kontinuität über etwa 50.000 Jahre. Und dennoch waren sie kulturell nicht isoliert. Die Frauen von Takarkor waren Hirtinnen, sie hielten Schaf, Ziegen und Rinder. Sie nutzten Keramik, sie lebten in einer organisierten Gemeinschaft. Lang nahm man an, das Vieltung sich aus dem Nahen Osten durch Migration ausbreitet, also das Menschen mit ihren Herden neue Regionen besiedelten und lokale Populationen ersetzten oder sich mit ihnen vermischten. Doch das Genom dieser Frauen zeigte keine nennenswerten Spuren nahostlicher Herden. Das bedeutet, Wissen verbreitet sich ohne große Bevölkerungsbewegungen. Techniken, Werkzeuge, Ideen wurden übernommen, während die genetische Identität erhalten blieb. Informationen flossen über Wasserstellen, Handelsrouten und Begegnungen zwischen Gruppen. Trotzdem scheinen Eheschließungen zwischen diesen Gemeinschaften selten gewesen zu sein. Dann taucht ein weiteres Detail im genetischen Code auf. Dies Frauen trugen einen kleinen Ante-Neandertaler DNA, etwa 0,15%. Mehr als viele heutige subsaharische Gruppen, aber deutlich weniger als Menschen mit eurasischer Abstammung heute besitzen. Das weist darauf hin, dass ihr Vorfahren sehr früh Kontakt zu Populationen hatten, die bereits Neandertaler-Gene trugen, wahrscheinlich während der ersten großen Wanderungen vor rund 50.000 Jahren, aber offenbar nicht in den intensiveren späteren Vermischungen in Europa und Asien teilnahmen. Über Zehntausende von Jahren existierte damit eine genetisch eigenständige Linie im Norden Afrikas. Kulturell vernetzt, aber genetisch zurückhaltend. Eine Art, genetisch Insel, inmitten einer sich wandelnden Welt. Dann kam die Veränderung, nicht durch Krieg oder Krankheit, sondern durch das Klima. Als die afrikanische Feuchtperiode endete und die Sahara wieder zerwüst wurde, verschwanden sie und weiterflohen. Mit dem ökologischen Kollaps verloren dies Gemeinschaften ihr Lebensgrundlage. Nach und nach vermischten sie sich mit anderen nordafrikanischen Gruppen. Heute sind nur noch fein Spuren in der DNA moderner Populationen übrig, und zwei Frauen, konserviert in einer Felsenhöhle in Libyen. Doch die Forschenden sind überzeugt, dass unter dem Sand noch viele weitere Überreste verborgen liegen. Jeder einzelne konnte neue Kapitel unserer Geschichte erzählen. Ein einziges Genom tragt die Geschichten unzähliger Vorfahren. Und die Genom dieser beiden Frauen erzählen von Isolation, Austausch, Anpassung. Und vom stillen Verschwinden einer uralten Linie.
Was dies Entdeckung für die Wissenschaft bedeutet, get weit über zwei Individuen hinaus. In jedem vollständigen Genom liegen unzählige Verzweigungen eines Stammbaums, der tief in die Vergangenheit reicht. Wenn Forschende ein Genom analysieren, lesen sie es wie ein vielschichtiges Archiv. Sitzung für Sitzung tauchen neue Hinweise auf, unterschiedliche Linien, Vermischungen, Trennungen. Und in diesen beiden Frauen aus der Kategorie erschien ein Muster, das bis dahin nur als theoretische Möglichkeit existiert hatte. Zuvor hatten Genetiker in modernen Populationen Nordafrikas bereits subtle Signal entdeckt, die sich nicht klar einordnen ließen. Dies Hinweise deuteten auf eine bislang nicht direkt identifizierte Vorfahrenpopulation hin, eine sogenannte Geisterpopulation. Man wusste, sie musste existiert haben, aber es gab keine Nacken, keine Gesichter, keine handfesten Beweise. Mit dem Fund in der libyschen Höhle bekam dies hypothetische Gruppe zum ersten Mal eine greibare Form. Die Studie stellt alt Annahmen über die Populationsdynamik Nordafrikas in Frage. Lang galt die Region vor allem als Korridor, als Durchgangszone zwischen subsaharischem Afrika, dem Nahen Osten und Europa. Doch die genetischen Daten legen nahe, dass dort über sehr lang Zeitraum eine eigene, tief verwurzelte Linie existierte. Es wird deutlich, wie komplex die Frühgeschichte des Menschen ist. Migrationen fanden statt, aber nicht gleichmäßig. Austausch geschah, aber nicht immer genetisch. Technologien wie Vialtung und Keramik können sich verbreiten, ohne das ganze Populationen umziehen. Das verändert, wie wir kulturelle Innovation verstehen. Besonders beeindruckend ist, dass dies Gemeinschaft ihre Identität so lang bewahren konnte. Während in Europa ständig neue Gruppen entstanden, sich vermischten und wieder verschwanden, scheint es in Nordafrika Zonen bemerkenswerter Kontinuität gegeben zu haben. Und dann veränderte das Klima langsam, aber unaufhaltsam alles. Der restliche Text hat ab diesem Punkt noch nicht 1000 Worte erreicht. Mit dem Ende der afrikanischen Feuchtperiode geschah die Transformation nicht von einem Jahr aufs andere. Es war ein langsamer Prozess, anfangs fast unmerklich. Die Regenfälle wurden seltener, die Seen schrumpften, die Wanderrouten der Tiere veränderten sich. Was zuvor ein Mosaik aus Weideland und permanentem Wasser gewesen war, sehr viel in Vegetationsinseln, getrennt durch zunehmend Trockenzonen. Für Gemeinschaften, die vom Pastoralismus lebten, bedeutet das einen ständigen Druck. Herden müssen größere Distanzen zurücklegen, Wasser zu finden. Konflikte Ressourcen wurden vermutlich häufiger. Tausch und Handelsnetz konnten sich aus not intensiviert haben, oder wegen ökologischer Instabilität zusammengebrochen sein. Irgendwann wird ein Punkt ohne Rückkehr erreicht. Die Grün-Sahara verwandelt sich schrittweise in die Wüste, die wir heute kennen. Und mit dieser ökologischen Umgestaltung veränderte sich auch das Schicksal der Populationen, die dort lebten. Die genetische Linie, die über Zehntausende Jahre relativ stabil geblieben war, begann sich auszulösen, nicht notwendigerweise durch Gewalt, sondern durch Integration. Gruppen wanderten in bewohnbare Regionen nach Norden und Osten, und schlossen sich benachbarten Gemeinschaften in. Über Generationen wurden gemischt häufiger. Die alten sozialen Grenzen, die so lang genetische Vermischung begrenzt hatten, verloren angesichts des Anpassungsdrucks in Kraft. So hört dies genetische Insel Nordafrikas auf, als eigenständige Einheit zu existieren. Ihr Signatur wird verdunnt, vermischt, in neue Bevölkerungskombinationen angeboten. Übrig blieb keine isolierte Population, sondern DNA-Fragmente, verteilt über verschiedene Gruppen entlang des Mittelmeers und Nordafrikas. Wenn Wissenschaftler heute die Genom moderner Menschen der Region untersuchen, finden sie noch immer fern Echos dieser alten Linie. Nicht als intakte Identität, sondern als fein Faden in einem viel größeren Gewebe. Geno das macht dies Entdeckung so kraftvoll. Lang betonte die vorherrschende Erzählung zur afrikanischen Vorgeschichte Großmigrationen, Populationsersetzungen und aufeinanderfolgende Expansionswellen. Takore Zeit. Die Realität ist nuancierter.
Es gab Regionen mit hoher Mobilität, aber auch Raum überraschender Kontinuität. Nordafrika war nicht nur eine Brücke zwischen Welten, sondern auch ein Rückzugsraum, ein evolutionäres Labor, ein Gebiet, in dem bestimmte Linien fortbestehen konnten, waren sich die Welt ringsum wiederholt veränderte. Dies Erkenntnis zwingt die Wissenschaft, ihr Modell zu verfeinern. Menschheitsgeschichte ist keine linear Abfolge von Ersetzungen. Sie ist ein komplexes Netz aus Begegnungen, Trennungen, Beständigkeit und Neuerfindung. Manche Populationen hinterließen zahlreich direkte Nachfahren, und ihr überlebten nur als nahezu unsichtbare Spuren im genetischen Code. Die beiden Frauen von Takarkori stehen genau für diesen zweiten Fall. Sie hinterließen keine Imperien, errichteten keine monumentalen Steinbauten, hinterließen keine Schrift. Was sie hinterließen, ist viel leiser, aber vielleicht noch dauerhafter. Genetische Information, in Nacken und Zonen über 7 Jahrtausende bewahrt. Dank moderner DNA-Sequenzierung lässt sich diese Information mit wachsender Präzision lesen. Jeder technisch Fortschritt ermöglicht, kleiner Fragmente zu bergen, alter Geschichten zu rekonstruieren, zuvor unsichtbare Verbindungen zu erkennen. Das bedeutet, Takarkori konnte erst der Anfang sein. Unter den Sandschichten der Sahara konnten Dutzende, vielleicht Hunderte ähnlich Fundorte liegen, vergessen holen, Verschüttet Felsunterstand, Orte, und denen extrem Trockenheit als natürlicher Konservator wirkte und Gewebe sowie genetisches Material vor vollständiger Ersetzung schützte. Jedes neu geborgen alt genom kann ganze Populationskarten verändern. Es kann unwartet Vernupfungen zwischen Kontinenten zeigen. Es kann weiter Geisterpopulationen bestätigen. Es kann belegen, das kulturell Ideen sehr weit, viel schneller als die Menschen, die sie entwickelten, gereist sind. Gleichzeitig erinnern uns dies Funde und die Fragilität menschlicher Gesellschaften gegenüber dem Klima. Die Linie von Takarkori verschwand nicht wegen biologischer Unterlegenheit oder eines entscheidenden militarischen Konflikt. Sie veränderte sich, weil sich die Umwelt drastisch wandelt. Wenn sich die ökologische Basis verschiebt, müssen sich soziale Strukturen anpassen. Manche schaffen es, und ihr verschmelzen, und ihr hinterlassen nur Spuren. Darin liegt etwas zutiefst Menschliches. Dies Frauen lebten gewöhnlich Leben. Sie hatten Tier, Namen und Ritualen Teil, zogen Kinder groß, gingen durch grün Landschaften, die Hut ein Meer aus Sand sind. Sie sprechen unter Sternenhimmeln, die noch immer existieren, aber überwältig und ihr Horizonte. Sie wissen nicht, dass sie am Ende einer klimatischen Epoche lebten. Sie wissen nicht, dass sie zu einer Linie gehörten, deren Wurzeln vielleicht bis zu den ersten Ausbreitungen von Homo sapiens aus Afrika zurückreichen. Sie wissen nicht, dass Wissenschaftler 7.000 Jahre später ihr Sohn in sterilen Laboren untersuchen und ihr molekulare Geschichte rekonstruieren würden. Und doch ist genau das geschehen. Moderne Wissenschaft macht es möglich, dass ihr genetischen Stimmen wieder hörbar werden. Nicht als übertrieben Mythen oder Fantasievoll Alien Theorien, sondern als hard Daten, die unser Verständnis davon erweitern, wir sind. Am Ende spricht die Entdeckung von Takarkori nicht nur über zwei Frauen. Sie spricht über Isolation und Verbindung, darüber, wie Kulturen offen für Austausch sein können, ohne ihren inneren Zusammenhalt zu verlieren. Darüber, dass genetische Identität und kulturelle Identität nicht immer im gleichen Tempo laufen. Sie spricht auch über Resilienz und über Grenzen. Zehntausende Jahre Überstand dies Linie Veränderungen, Kontakte, menschliche Expansionen anders wo. Doch sie widerstand nicht der Klimatransformation, die Sahara vollständig umformte. Hut, wenn wir auf die scheinbar leer Wust blicken, ist es schwer, sich vorzustellen, dass dort einst Seen, Herden und stable Gemeinschaften existierten. Schwer, sich vorzustellen, dass unter dem Sand ganze Kapitel unserer kollektiven Geschichte ruhen, aber sie sind da. Jedes Sandkorn konnte Beleg für vergessen Begegnungen, Althandelsrouten, Linien, die still über Jahrtausende fortbestanden, bedecken.
Die zwei Frauen von Takarkori zeigen uns, dass die Menschheitsgeschichte viel tiefer, komplexer und überraschender ist als jede Verinfosstellung. Sie ist nicht nur eine Geschichte massenhafter Migrationen, und auch nicht nur eine Geschichte totaler Isolation. Sie ist eine Kombination aus beidem. Ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Mobilität und Beständigkeit. Und vielleicht ist die große Lektion dies. Wir kennen erst einen Bruchteil unserer Vergangenheit. Mit jedem neu entschlüsselten Genom, mit jeder neuen Ausgrabung, mit jedem analysierten Nachfragment bekommt die Karte unserer Herkunft neue Linien, neue Verknüpfungen, neue Fragen. Unter Büschen, Wüsten, unter dem Schweigen des Sands wurden noch Geschichten darauf, zu werden. Und manchmal braucht es nur zwei erhalten Skelett, ein geduldiges Labor und den Mut, über die einfachsten Erklärungen hinauszuschauen, einen Teil der Menschheitsgeschichte neu zu schreiben.